Tell me, I forget. Teach me, I remember. But involve me, then I can learn. Hi everyone. Wishing you the sparkles of National Education Day, which is an annual observance to commemorate the birth anniversary of the first Education Minister of Independent India, Sir Maulana Abdul Kalam Azad. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അനുനിമിഷം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. എന്തു പഠിക്കണം, എവിടെ പഠിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാശങ്കയും ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതിനായി നമ്മളെ എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റുകളാണ്. സോ ഐ വുഡ് സേ an aspiring learner can learn limitlessly by staying in your own comfort zone, even if you are a student, a teacher, a working professional, a housewife, whatever be. That means n number of platforms are there in front of you to progress with your studies with the help of technology. ഒരു പക്ഷേ കോവിഡ് കാലം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ടു ഓൾ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഫാക്കൽറ്റീസ്, ഫ്രണ്ട്സ്, അക്കാഡമീഷ്യൻസ്, build up the edu in you. Tech is just a side. Involve yourself, you can learn.